This is the voiceless sound pa, pa, pa. You can hear at the beginning of the words ไป เป็น ปี ป่า For speakers in some languages, it might be difficult to hear the difference between p sound and p sound. There is no puff of air when we pronounce p. Look at the piece of paper in my hand. P, p, p. But when you pronounce p sound, there is the puff of air from your mouth. Look at a piece of paper in my hand. P, p, p. Listen the difference between p and p. I will start with the p sound first. เป็น เพน ปี พี ปุ ผุ ปะ ผะ Now let's try. Repeat after me. เป็น เพน ปี พี ปุ ผุ ปะ ผะ Good.